this common regional market functions smoothly because it allows the Western Balkan companies to trade, to innovate, and to create good jobs. And because it brings the region closer to us and the economies closer to our single market. So I very much welcome the agreement found last week with the CEFTA at the CEFTA level. I welcome in particular that restrictions on exports from Serbia to Kosovo will be lifted. I congratulate both sides on showing such political will, and I congratulate you, Olaf, for Germany's skillful mediation efforts, because this is a very concrete step towards normalization. And I also welcome today the signature of the new action plan for the common regional market. The better the common regional market functions, the better the Western Balkans economies can be, step by step, integrated in our European single market. And this is my third and last point. We needed a bridge between the common regional market and the European single market. And this bridge is our growth plan for the Western Balkans, 6 billion of investment. It is no coincidence that I chose to launch this growth plan last year at the Berlin Process Summit in Tirana. The reason is very simple. The growth plan and the Berlin process are interwoven. With the growth plan, we kind of open the door to specific sectors of the single market. To use this opening, the Western Balkans need to adopt relevant reforms to have a level playing field. And these reforms are in return supported by European investment in each country. And progress is tangible. We asked our partners to develop their own reform agenda under the growth plan. Today, I'm pleased to report that 5 out of 6 reform agendas will be adopted this week. And this means that payments of 6 billion euros in total of the growth plan can start flowing before the end of the year. This would never have been possible without the Berlin process. So the hard work of the Berlin process is a success story. It is a windy road. We are moving forward, but we are moving forward. And many thanks again for hosting the Berlin process here today. Anila Schuka, Deutsche Welle, Programs for Europe. Herr Bundeskanzler, Sie haben bei Ihrer Eingangsrede von einer neuen Dynamik im Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo gesprochen. Die Frage ist, wie konkret stellen Sie sich diese neue Dynamik vor und welche Schritte halten Sie für entscheidend, um Fortschritte in diesem langwierigen Konflikt zu erzielen? Und die zweite Frage geht an beide. Es hat 10 Jahre Berlin-Prozess. Es hat ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass es auf der Kosten der Demokratie in diesen Ländern gegangen ist. Also Milorad Dodik spricht immer noch von Unabhängigkeitsreferendum. Serbien bekräftigt seine strategische Partnerschaft mit Russland auch nach dem Ukraine-Krieg. Gleichzeitig verlegt es weiterhin Militär in die Nähe der kosovarischen Grenze. Sind Sie sicher, dass der Berliner Prozess, der auch nationalistische Akteure mit einbezieht, nicht unbeabsichtigt diese Kräfte stärkt? Wäre es nicht sinnvoller, die Strategie zu überdenken und verstärkt die demokratischen Kräfte in der Region zu unterstützen? Ja, schönen Dank für die Frage. Zunächst mal, es ist ganz klar, wir sind sehr froh darüber, dass wir die Entwicklung des gemeinsamen regionalen Marktes voranbekommen, dass wir jetzt dieses Abkommen Pendientes de la respuesta por parte de Olaf Scholz, por parte del canciller alemán, acercando a los Balcanes occidentales a la Unión Europea. Hablaba precisamente sobre esta cuestión Ursula von der Leyen, mientras que nosotros volvemos a mirar a Oriente Medio. Les contamos que al menos 18 personas han muerto en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en la aldea de Eiton, en el norte del Líbano. Así se afirma en un informe de la Cruz Roja libanesa publicado en X. Según él, 4 libaneses más han resultado heridos. Se dispararon cohetes contra una casa ocupada
por refugiados del sur del Líbano. Los equipos de rescate continúan limpiando los escombros. El número de muertos y heridos todavía puede aumentar. Como decimos, la Cruz Roja libanesa dice que un ataque aéreo por parte de Israel en el norte del Líbano ha matado al menos a 18 personas. El ataque alcanzó un pequeño edificio de apartamentos en el pueblo de Aitou. Este ha sido uno de los ataques más septentrionales desde que Israel lanzó su ofensiva en el Líbano. Hezbollah está presente principalmente en el sur del país y en los suburbios del sur de Beirut. Sin embargo, había informes que indicaban que Israel podría haber atacado a un alto dirigente de Hezbollah. Pendientes de la última hora, pendientes también de lo que acontece en directo. Volvemos a conectar con esta rueda de prensa, pendientes de declaraciones por parte de Ursula von der Leyen. Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo. Oliva Nova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario CB Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños, un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional Negocios TV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora, pendientes del conflicto en Oriente Medio, pendientes, como veían, de Ursula von der Leyen y de Olaf Scholz. También miramos una de las noticias del día, el ejército chino rodeando a Taiwán en un nuevo simulacro de invasión. Varios medios hablan de que se trata de una fuerte medida disuasoria contra el comportamiento de las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán que buscan la independencia, precisamente 4 días después de que Taiwán celebrara su Día Nacional y que su presidente reivindicara la democracia y soberanía de la nación. China
ha respondido, ha lanzado ejercicios militares alrededor de la isla. Este lunes el ejército chino anunció un nuevo simulacro de invasión en el que participan la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes, que cuenta con grandes arsenales de misiles balísticos de corto y mediano alcance, como el Dongfeng 17, que puede maniobrar a velocidad hipersónica, lo que dificulta, como se pueden imaginar, la detección de los sistemas de defensa. Un portavoz del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China ha asegurado que esta demostración de fuerza de Pekín es una fuerte medida disuasoria contra el comportamiento de las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán. El comando publicó un mapa en su página web en el que mostraba las 9 áreas alrededor de Taiwán donde se van a realizar los ejercicios, 2 en la costa este de la isla, 3 en la costa oeste, 1 al norte y 3 sobre las pequeñas islas controladas por Taipei que están frente a la costa sur de China. Subraya el comunicado del ejército chino que es una operación legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía estatal y la unidad nacional. Prácticamente a diario, Pekín ya envía aviones y barcos para realizar maniobras cerca de Taiwán. Sin embargo, estos últimos ejercicios son los cuartos simulacros de guerra más grandes desde agosto de 2022, cuando el ejército chino llegó a lanzar misiles balísticos que sobrevolaron la isla como respuesta a la visita a Taipei de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Las maniobras de esta semana no contarán en principio con fuego real y buscan practicar un rápido bloqueo total que aísle a la isla autogobernada de una rápida asistencia de su principal aliado, es decir, de Estados Unidos. Al igual que en mayo, los cazas chinos van a realizar ataques simulados, sobre todo contra la costa este de Taiwán, que se encuentra al otro lado de una cadena montañosa y que apenas cuenta con espacios aptos para un desembarco anfibio. Pendientes de estos ejercicios por parte de China, volvemos a mirar a la Unión Europea. Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, hablando sobre el acercamiento de nuevos miembros, hablando sobre el acercamiento de los Balcanes. Les escuchamos. Dynamic in your eyes, and what steps are decisive in your eyes to achieve progress in this long-lasting conflict? 10 years of the Berlin process, Ms. von der Leyen. This has somehow left behind the impression that this has been a process that has come at the expense of democracy in these countries. Milan Dodik continues to speak about the independence referendum, and Serbia speaks about a partnership with Russia, even though they've invaded Ukraine. Look at the border between the Serbs and the Kosovars. Nationalist actors are being included in this process. Don't you think that the Berlin process might unwillingly strengthen these forces? Shouldn't you not rethink your strategy in order to support, above all, the democratic forces? Thank you for your question. Well, it's obvious, if I may say so, that we're pleased that we have been able to advance the development of the common regional market, that we have reached this agreement. You have attended the ceremony that took place earlier today. For that to happen, Serbia and Kosovo had to create the necessary preconditions, and last but not least, to open up the border. So we've witnessed some development here, and we've also have a number of agreements between both countries, of which we said that we wish both sides to now fully implement what they've agreed. So, you know, what needs to be done has already been discussed by all parties involved. So that is a good point of departure, and we should not leave it at that. But on the basis of what we've discussed and done today, we should benefit from the dynamic that has been generated to achieve further progress. As concerns the region in general, I'd like to say, and this is not only with regard to the two countries you've referred to, but all these countries, all these states that want to be members of the European Union, or these countries that want to be together, should make sure that they don't slow down the process because of bilateral issues. Pendientes de las palabras de Olaf Scholz, pendientes del canciller alemán, seguimos mirando a últimas horas, volvemos a mirar a Oriente Medio. Les contamos que Israel ha atacado por primera vez el norte del Líbano, un ataque en el que habría dejado al menos 9 fallecidos. Al menos 9 personas han muerto en un ataque aéreo iraní en el distrito de Esgarta, es lo que informa este lunes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Se trata del primer ataque del ejército israelí contra el norte del Líbano desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre. Según los primeros datos, al menos una persona resultó herida. Los servicios de emergencia están trabajando para retirar los escombros y prestar ayuda
a los heridos. Como decimos, un ataque israelí ha golpeado la región de Aitou, en el norte del Líbano, según informan residentes y periodistas libaneses, siendo la primera vez que Israel ataca esta zona de mayoría cristiana en un año de hostilidades. Times of Israel está informando de que precisamente los informes indican que Israel puede haber atacado a un alto dirigente de Hezbollah. El grupo Al-Mayadin, afiliado a Hezbollah, dice que hay mártires en este ataque. Israel, como les contamos, ataca por primera vez en el norte del Líbano, dejando al menos 9 fallecidos. Y nosotros, precisamente, pendientes de Israel, pendientes del conflicto en Oriente Medio, ya contamos de nuevo en Negocios Televisión con el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, en medio del ataque a Irán, el ataque que parece inminente a Irán, también más apoyo por parte de Estados Unidos, críticas por parte de Macron, por parte de Sánchez. Le trasladamos ya todas estas cuestiones a David Mencer, portavoz del gobierno de Israel, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? David, hi, David. Thanks for coming for Negocios TV. It's a pleasure. Thank you. You're welcome. Good to be with you, Sergio. Thank you, David. I would like to ask you again about the attack on Iran. I would like to know why is it delayed? What is happening with this attack to Iran? Well, Sergio, I guess you'll have to wait just a little bit longer. We know precisely what the capabilities of the Iranian regime. We know precisely the points where to have the most impact. And we know as well what their abilities are to attack us back. Israel has a responsibility to defend itself, and that's precisely what we will do. Just last Tuesday, almost 2 weeks ago now, we had 101 ballistic missiles fired against this country. Prior to that, in April, we had 300, more than 300 rockets, ballistic missiles, drones, cruise missiles fired at us from Iran, but also from Syria, also from Iraq, and all the while we've been attacked by Hamas and also Hezbollah and the Houthis and the Shia militias in Iraq. So we are constantly battling against Iran. We know precisely how to defend ourselves, and that is precisely what we will do. Have you already decided whether there will be strikes on nuclear facilities or not? Is that an option of the attack to Iran? I think all options are on the table. You won't be surprised if I don't share our attack plans with you. But all options are on the table. Again, Iran is a country, is a regime, not the people of Iran. It's very important to set aside the people of Iran. We believe that 70 or 80% of Iran's people are against the regime in Iran. But the regime in Iran has said very clearly that they wish to destroy this country. We know that they're trying to acquire nuclear weapons. For the future and for the survival of this country and for the future and for the peace of the world, we cannot allow Iran to continue to threaten us, but also the rest of the free world as well, because they're only after us because we're in their neighborhood. They're after any other freedom-loving country further afield. We have a duty to defend ourselves, and you can be sure, Sergio, that's precisely what we're going to do. And looking for this attack, I would like to ask you about the response from Iran. Are you afraid of another response from Iran for telling the attack we lived more or less 2 weeks ago? Miguel, this is a country that lives in a difficult neighborhood. We were attacked on October the 7th. We continue to fight this war on 7 fronts. Fear is not a word that we recognize here. We will defend ourselves. We are determined to ensure the future security of this country. It's our responsibility as a government to our 10 million people living here, not only Jewish people living here, but the others, Christians, Muslims, Druze, and other religions living here in peace. There is only one homeland for the Jewish people, and it's right here, and that means it's a precious place. We've got a 3,000-year link to this country, and you can be sure that we will defend ourselves
to ensure our sustained future. David, I would like to ask you about the recent attacks. Israelis receiving a lot of criticism for this attack for UN forces. What is the truth about these accusations? I'll tell you the truth. When the war ended in 2006, the idea in UN Resolution 1701 was to create this UNIFIL force on our northern border inside Lebanon. And the sole purpose of that UNIFIL force was to ensure that Hezbollah did not occupy the area between their southern border and the Litani River. Unfortunately, in that role, these so-called peacekeepers have been an absolute failure. There have been more rockets fired upon us, 13,000 in the last year. They haven't stopped any of them. These tunnels which they've dug, which the Israeli Defense Forces has shown, and anyone can see on their website, and these missiles which they've put inside people's homes, and the arms which are ready to fire upon us, and the plans which Hezbollah had to attack this country in the same style as the October 7th massacre, all of them proved to UNIFIL's abject failure. Now, the Prime Minister made very clear yesterday that he wants UNIFIL to move at least 5 kilometers north. Not because we have anything against UNIFIL, we wish they would have been effective, but their role has been an absolute failure, but we want to get them out of harm's way. Hezbollah are using them as a human shield. We know that there have been 25 cases where Hezbollah have fired from very close to UNIFIL bases. So we want to get them out of harm's way so we can defeat Hezbollah and allow the citizens of Lebanon to go back to their homes. And talking about UNIFIL, talking about the UN, what do you think about the Guterres accusations? What do I think about the Guterres? Yeah, the accusations to Israel about these attacks to the UNIFILs. What do you think about the role of Guterres as main general in the UN? So the UN Secretary General has been very vocal over the last couple of weeks when we have attacked Hezbollah to push them back north to defend our country. But he's been extremely silent for 12 months, for an entire year, when we had these tens of thousands of rockets rain down upon us. So all of us here in Israel cannot understand how it is that he puts so much emphasis on defending UNIFIL, which has been such an abject failure, but he has done next to nothing and said next to nothing about the terrorism which we've received from Hezbollah in our north. Now, we take our responsibility to defend our country extremely seriously. We know that we're fighting for our very existence. So we've asked the UN Secretary General to move UNIFIL north at least 5 kilometers to allow us to destroy Hezbollah positions, which currently are threatening this country. Just on Friday night, one of the Hezbollah drones was fired at an old age home in the town of Herzliya. That's the most vulnerable citizens in our country, our elderly. It was fired at an old age home. Just last night, 4 of our young people, 19 years old, each of them, were killed by Hezbollah UAVs and drones. We have a responsibility to defeat this terrorist organization. It's the most well-armed, the most organized terrorist organization in the world. It has grown under the watchful eye of UNIFIL. UNIFIL has done nothing about that, about Hezbollah. They've done nothing about it whatsoever. So we want UNIFIL out of the way so we can do the job that we must do to defend this country. Talking about Israel, David, I would like to ask you about the European leaders. I would like to ask you about Pedro Sánchez, Emmanuel Macron. They are
urging another UN members to suspend the free trade agreement with Israel. What do you think about them? What would you tell to, for example, Pedro Sánchez? Well, our Prime Minister has made clear that it is obscene as we are facing a war for our survival against 7 fronts from Iran. It is obscene that rather than putting pressure on Iran, these countries are putting pressure on Israel, the only democracy in hundreds of miles in any direction. But the Prime Minister has made clear that we are able to defend ourselves. Thankfully, we have next to no French weapons or arms supplies from France. So with or without France, with or without Spain, we're able to defend ourselves, and that's what we'll do. So the President of France can make his proclamations, and as can the head of Spain, but we know what our responsibility is to defend this country, and it's important for other democracies around the world, rather than putting pressure on Israel, to put pressure on Iran, because it's Iran which is behind all of this violence. They suppress their own people, they hang gays in the street, they execute women that don't cover their hair properly, they hate the freedoms that we hold dear in our Western-style societies. So we have a responsibility to defend ourselves, and you can be sure, Sergio, that's precisely what we are doing. David, the last question. Are you disappointed with Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Antonio Guterres? Are you disappointed with them? The Prime Minister's made very clear Israel's views on what these leaders have said. We think it's slightly ridiculous, because we're fighting for our survival here against a genocidal country that wishes to wipe this country off the face of the earth. We're just not going to let that happen. And we're very disappointed in countries like France and Spain who have made these sorts of comments. But with them or without them, we will be successful. And I'll tell you one more thing, Sergio. Our success in defeating Iran will be your success, because they're after us first here, but they're after your countries as well, which is why we must be successful. Our success will be your success, and has the possibility to lead to a brighter future for this entire region. We believe that the Iranian people wish to live in peace with us. We believe that the majority of Lebanese people wish to live in peace with us. So once we've destroyed these terrorist organizations, we want to get back to peace and back to a brighter future for all the people in this region. David, we wish you the best. Thanks for coming again. Thank you, for Sergio. TV. It's a pleasure. Thank you, David. Good to speak to you again. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bueno, pues David Mencer, el portavoz del gobierno israelí, que terminaba diciéndonos que el éxito de Israel sería el éxito de Europa, sería el éxito de todos nosotros. Decía pues que estos grupos terroristas no se van a detener y también terminarían amenazando a Europa, no solo a Israel. Nos decía también al principio de esta entrevista que no nos puede dar detalles sobre el ataque a Irán, que todavía vamos a tener que esperar un poquito, pero que todas las opciones siguen sobre la mesa, que siguen sin descartarse ataques a instalaciones nucleares. Nos contaba David, bueno, pues que Irán quiere destruir a Israel y que es por esto que quieren, en este caso, atacar instalaciones nucleares o quieren frenar el desarrollo nuclear en defensa precisamente de su pueblo. Una entrevista pues que podrán seguir en nuestro canal de YouTube, pueden seguir, por cierto, además ahora pues con la mejor programación, con toda la información. Enseguida comenzamos Rolling Stocks, enseguida Manuel Velázquez, seguimos en Voces Televisión. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel en el mercado internacional? En One Document llevamos desde 2006 ayudando a empresas como la tuya a comunicarse sin fronteras. Somos expertos en soluciones lingüísticas. No solo traducimos palabras, transformamos ideas. Hacemos que tu mensaje llegue con fuerza a cualquier parte del mundo
Y todo esto al mejor precio del mercado, garantizado. ¿Te parecen pocas razones para confiar en OneDocument? Aquí tienes otra. Somos la agencia de traducción de confianza de Negocios TV y solo por mencionar este anuncio te regalamos un bono de 500 palabras gratis para que compruebes nuestra calidad tú mismo. Visítanos en onedocument.eu y descubre cómo nuestras traducciones pueden abrirte nuevas puertas al éxito global. OneDocument, traducimos para que tu negocio hable todos los idiomas. To know, to love, to learn, work, to connect. It's all about attitude, medio tucci. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas en un mundo complejo, herramientas